Hello viewers, welcome back to my channel. இந்த வீடியோல நம்ம Alfaham fish பண்றது எப்படி அப்படின்றத பார்க்கலாம். First ஒரு கப்ல 1 டேபிள்ஸ்பூன் தயிர், 1 டேபிள்ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், பெப்பர் 1/2 டேபிள்ஸ்பூன், half லெமன் ஜூஸ், அப்புறம் உப்பு தேவையான அளவு எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி பேஸ்ட் ஆக்கி வச்சுக்கோங்க. இப்போ மிக்ஸ் பண்ண அந்த பேஸ்ட்டை ஃபிஷ்ஷில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறமா அதை 20 நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கோங்க. அடுத்ததாக 4 காஞ்ச மிளகா, 1 டேபிள்ஸ்பூன் தனியா, 1/2 டேபிள்ஸ்பூன் சோம்பு, ஜீரகம் 1/2 டேபிள்ஸ்பூன், லவங்கம், பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், 1/2 டேபிள்ஸ்பூன் மிளகு, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து வறுத்துக்கோங்க. வறுத்ததுக்கு அப்புறமா அதை மிக்சியில் அடிச்சு பவுடர் ஆக்கிக்கோங்க. இப்போ அந்த பவுடர் கூட 1/2 தக்காளி, 1/2 வெங்காயம், 2 பச்சை மிளகா, அப்புறம் கொத்தமல்லி இதெல்லாம் சேர்த்து மறுபடியும் அடித்து பேஸ்ட் ஆக்கிக்கோங்க. இப்போ அந்த பேஸ்ட்டை ஆல்ரெடி ஊற வச்சு வச்சிருந்த ஃபிஷ் கூட அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறமா 1 மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஊற வச்சிருந்த ஃபிஷ் எடுத்து அலுமினியம் ஃபாயிலில் ரேப் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை அடுப்பில் வச்சுருங்க. ஐம்பது நிமிஷத்துக்கு குறையாம அடுப்பில் வேக வைங்க. Thanks for watching.